What do you mean by multi-level inheritance? X tends to Y, Y tends to Z. What does it mean? Here, properties and methods of X and Y is able to access. Hence, Z is said to be multi-level inheritance property. Multi-level inheritance properties. Capabilities, we can say. Very clear? Do you have any questions? There will be always not possible to have relation with only one-to-one. Faculty ki student మధ్యలో relation ఉన్న ఒకటేలాగా ఉండదు ఎప్పుడు. Yes or no? So beyond the faculty, there will be a dean of the studies. Beyond that, there is a director of the studies. Beyond that, there is a CEO of that. Beyond that, there is a chairman of that college. There will be multiple relations, right? Yes or no? So let's suppose we want to give a donation, 1 lakh money to the certain people. Is the principal is the authorization person to give the donation? The authorization must come from the chairman, right? He has to give the yes, whatever. Oh, even. సో దాన్ని ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాల్సి వస్తుందా లేకపోతే డెవలప్మెంట్ కోర్స్ తీసుకొని కంటిన్యూ అవ్వచ్చా ఏ కోర్స్ అయితే బెటర్ ఎట్లా ఉంది క్యాండిడేట్ ఎట్లా మాట్లాడుతుంది సరే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడవచ్చు నార్మల్గానే మాట్లాడుతుంది yeah see you just in a position to imagine here I might be able to give certain situations. You just imagine rest of the situation. I might be good at college level. I might be good at banking level. I might be good at administration level. But these programs are not, we are going to write for a specific applications. The domains are more hospitality, telecom, banking, e-commerce, educational, real estate, retail. There are plenty of domains here. In what situation, how we will be able to imagine, that's the entities we can say. X is going to be a lab class. Y is the another class. Z is another class. What relation is existing in between X and Y and Z is only supposed to be told based on the real communication. Let's suppose X, Rajasekhar is Y, Murli is Z. The real scenario is that it can be a bank, it can be a government sector, it can be anything. These three people are belonging to same organization, but levels are different. I am the senior, he is the next senior, he is the next senior. Below also somebody else is going to happen. Always don't consider that X tends to Y, Y tends to Z. Z tends to P, P tends to Q, Q tends to A tends to B. It may go up to any level. But still the last level person is going to be tell, what? Multi-level inheritance capabilities. But very rarely application will shown to you. Let's suppose I'll tell you. PM is released some fund for the building a house for the below poverty level people. PM double release చేశాడు 4 లక్షలు పర్ హౌస్ కి ఇవ్వండి మీరు అని. ఇప్పుడు హైలీ ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోయింది. ఒక 20 ఏళ్ల క్రిందట 30,000 40,000 వచ్చేది. అంటే హౌస్ కట్టినాడు, మిగతా డబ్బులు వాడు చేతి వేసి కట్టుకున్నాడు. ఒకవేళ ఇదే ప్రాసెస్ ని మనం ట్రాన్స్పరెంట్ గా ప్రోగ్రామ్ రాస్తే, if the man who is getting a benefit is able to see the complete hierarchical data, it's a great thing, right? Yes or no? ఇక్కడ మనం అది చెప్తున్నాను. Here, can you tell me some case studies?
Case 1. Tell me. Ritvik, can you tell me? Do you know multiple inheritance, multi-level inheritance? Do you have any idea about it? Inheritance concept at college? Which year you are pursuing now? You had Java, right? But you haven't remembered anymore. No, no. Do you remember all these inheritance concept in Java? Okay, just little, right? Okay. So that's what we need not to budify all of this. That's the reason I used to take to explain you conceptually, programmatically, with the imaginations. I'm just able to tell you because you guys are about to implement at industry. I would teach for 100 batches the similar kind of things only. But you don't remember the way you are saying at college. I studied, sir. I didn't remember anymore. After my course, also you will say that I attended many classes. Venkat sir class was I didn't remember anymore. Means the same thing would happen, right? You cannot always blame to the faculties. But just from the, am I correct? Please, whenever I take one example, you should be at least correlate other example, then I can believe that you guys are listening my classes. Now tell me, what is the case one? Very generic case is that, grandfather will be give a privilege to father to access his properties. After the father received legally, then the next person is going to become a son or a daughter, could be able to get the privilege to access the gifted property given by the father. This hierarchy has to be like that only. If you overlap, if the son will be overlap this particular man, if the son is able to access the property from the grandfather, it is illegal. Now it is illegal. Yes or no? What are the other situation? You tell me. What are the other situation? Case 2. CM is released. CM, it can be released. It can be some rule. Okay. CM is released certain rules. Obviously, deputy CM need to be see that, isn't it? And deputy CM is also going to be, that information also going to be seen by MLA. Yes or no? If the MLA will be overlap, the decision making is made or promise is made or manifesto made by the deputy CM, then there is no meaning of deputy CM now. It should not happen. If you make the things as a transparent programmatically, then there is a value for the man. Now, the same fight is happening at Andhra Pradesh. Does the deputy CM position is important, essential? It is an optional. What it is? Yes or no, Rashakar? Is that correct? డిప్యూటీ సీఎంలు రాజశేఖర రెడ్డి జగన్ ఉన్నప్పుడు 6 మంది డిప్యూటీ సీఎంలు ఉండేవాళ్ళంట. అది మనకు కూడా తెలియదు. కరెక్ట్? అలా ఎవడైనా పెడతాడా? దాన్ని నువ్వు ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తావు? ప్రోగ్రామాటిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయి. కష్టం కదా. అంటే ఇప్పుడు మనమంతా నరేంద్ర మోడీ కోరుకుంటున్నది ఏంటి? సిస్టమ్ హ్యాస్ టు బిల్డ్ ట్రాన్స్పరెంట్లీ. ఒక పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు లేకపోయినా సిస్టమ్ అలాగనే కంటిన్యూ అవుతే దట్స్ అ గ్రేట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ది పొలిటీషియన్. భరత్ అని నేను మూవీలో చెప్తాడు, నాయకుడు లేకపోయినా కూడా సిస్టమ్ అలాగనే పర్ఫెక్ట్గా రన్ అయ్యే కాలం లాంటి పాలిటిక్స్ని చూడాలి అనేసి. డూ యూ రియల్లీ ఇంప్లిమెంట్ దాట్? డూ యూ ఇంప్లిమెంట్? నో, ఐ థింక్ ఇన్ ఇండియా ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. See, Telugu people can become a president of London or somewhere else, but other country people cannot become watchman also here. Yes or no? So, because the system has made in India,
completely in a manner where confidentiality things would happen without the awareness of the common man concern. Are you clear? So we are writing all these programs not to prevent a system from the unauthorized or illegal things. We are trying to write a programs where the transparency is expected and visible by the a common man who will be there at a least stage also. Are you clear, guys? Yes or no? ఇప్పుడు మనం ఊర్లలో వెళ్తే there is a post called as MPTC. What is the full form of MPTC? There is an MPTC man, right? MPTC, President, ZPTC, and MPDC, like, there will be many posts, right? Now they are very highly educated people are contesting to the elections. Being educated, if they are able to see how much money is coming to the collector, how he is distributing to the MROs, MDOs, that the money is receiving by the village concerned beneficiary or not, he would like to know. మీరు చూడండి పర్ఫెక్ట్గా 90% of the villages, presidents, MPTs members are illiterate people will be doing contests. Yes or no? How they get to know? Am I talking correct? See, ఈ సిస్టంలో ఉంది అవి అవన్నీ ఈ సిస్టంలో నువ్వు కరెక్ట్గా పెడితే definitely end of the beneficiary is going to get the money, and obviously the intention of the CM or intention of the PM is going to be get fulfilled. మధ్య మధ్యలో వేరే వాడు తినేసి ఎట్లని డమ్మీ అకౌంట్లతో డమ్మీ దాంట్లతో మనీ అంతా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే ఎట్లా? దట్స్ వాట్ చంద్రబాబు నాయుడు ఈస్ క్రైయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్. Crores, hundreds, thousands of the crores is going in a wrong direction. There is no transparency. Person ఎక్స్పైర్ అయిపోయింటాడు, వాడి మీద డెత్ సర్టిఫికేట్ ఉంది, అయినా కూడా అమౌంట్ పడుతుంది అకౌంట్. ఇట్స్ వెరీ ridiculous, right? So you write a program to save such kind of ridiculous rules. అలాంటి programs ను రాయాలి so that now still government applications are many. See, during Jagan administration, they have given one rule is that those who are paying income tax, those who are having about 10 acres of the land, cut the pension, cut the ration card, everything, they have de-link. I am the one of the guy where last my pension, my ration cards and everything lost at my home. Like my parents are 100 years old, they are not getting any benefit. Okay, afterwards what I did, I went to village, I bifurcated I just split my properties and everything, and I have submitted my income tax, all these details. Okay, I'm paying income tax. You remove my name from my parents' family because they are old people. If I'm not going to give money for them, how they can survive? I splitted property, everything I did. When I went to the Sachivalayam to include my parents' pension and what is called ration card, still in 2025, not yet done. Whose fault it is? Even Chandrababu Naidu never talk. Even Pawan will never talk. They made the software application for their convenience, not for the welfare of the people. If I ask the same question, are they going to answer me? And then sometimes they would take a recommendations of the villages. Every village has, if Telugu Desam is in power, they have informers at a village. Venkat is like that. You don't give any policies to him. That guy is this guy is like that. Informers will trying to post information to MLAs. MLA will have some privileges. 50% of the subsidy tractors are giving to the cultivation background people. Correct? If you look at perfectly who have got those tractors, definitely they are very close to the MLA. They are staying in Hyderabad, but they got the tractor at village. It's very funny, right? Therefore, probably, these are the situation I'm telling you. At bank also would happen similar situations. There is a movie called Lucky Bhaskar. There is a movie called as Zebra. This kind of movies only, a lot of frauds will happen at a bank. Even though highly secure applications they are, still manipulations would happen.
because the programs which they wrote not validating properly. Are you clear? Great, okay. So let's go ahead in this particular way. Next, case 3. I wanted to get the approval of the offer letter of a government employee. How the process would happen? How the process would happen? If you want to be a government official, the sign would be done by the President of India that you are an authorized government servant. Correct? Yes or no? You cannot overlap. So obviously, President, the next, I think Vice President might not be involved into such kind of things. Next, PM, the file will come to PM. Next, the file will come to CM of the state. Now the same situation, right? During Sachivalayam, thousands of the people are hired by the Jagan in order to build his kingdom. What happened now? Shall we remove them from the services? Nothing. It shouldn't happen, right? Because they are obviously public administrators. They are the public servants. They are authorized people to work for the state, and they will be signed by the President of India. Otherwise, just like the way how these CMs will change the name of the universities, name of the things, right? Just like they'll remove these employees also. That's what the transparent file is required. CM will be, next person is what? Probably you take these 3. These are the privileges. Are you, yes or no? There will be a number of cases we can able to think. Only thing is that the difference between single inheritance and multi-level inheritance is that if something is coming to the leaf level node, leaf level class, that should come from level by level. X to Y, Y to Z, it has to come. You cannot overlap, you cannot be disconnect the Y. That is an intention to make multi-level inheritance concept. If Y will become a unauthorized person, Y will become a skipped, then there is no meaning of the multi-level. Again, it will become a single level inheritance. Yes or no? Obviously, కొన్నిసార్లు ఓవర్లాప్ జరుగుతుంటాయి యాక్చువల్. ఇప్పుడు there will be a court called as a mandal level court. That's what is that what we can say? Mandal level or district level of magistrate. అక్కడ మనం కేసు బుక్ చేస్తే అక్కడ మనకి ఫేవర్ గా రాకపోతే we have to go to the high court. Even in the high court also the judgment would not come as a favorable manner. It will be go to the సుప్రీం కోర్ట్. కానీ మన ఇండియాలో ఏంటి, ఈ కింద ఉన్న రెండింటిని కట్ చేసి సుప్రీంకోర్టు కూడా వెళ్ళొచ్చు డబ్బున్నాడు. కరెక్ట్? ఈజ్ దట్ రియల్లీ వే యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? నువ్వు వెళ్తావా సుప్రీంకోర్టు, ఢిల్లీకి వెళ్ళి అప్లై చేస్తావు, మన దగ్గర పోవడానికి ఛార్జ్లే ఉండవు. యూ కెనాట్ బిలీవ్ ఇన్ 2011 ఆర్ సంథింగ్, ఇక్కడే మన మేడ్చల్ ఏరియాలో లక్ష్మి అనే ఎంఆర్ఓకి ఒకడు పెట్రోల్ పెట్టి తగలబెట్టేశాడు. డూ రిమెంబర్ దట్ సిచ్యువేషన్? అసలు గుర్తుందా మీకు? I think you are not aware. One farmer used to be go to MR office that I have a 2 acres of land. Other person is grabbed it illegally. Try to verify and try to be assign my land to my cricket. Many times he went, it seems. That MR would never be responded. Lady Lakshmi. The cost of the land now in Medchal, you know that? 10 crores per acre. Right? It's very expensive, right? Simply went to MR office, petrol పెట్టి తగలబెట్టేసుకొచ్చున్నాడు అంతే. Simple. See, whenever you violate the rule, you have to be very careful, right? See, at least there will be a privilege for the common man to post our problems.
Somebody should verify that is that a genuine or not. Recent again in 1 month back, I went to MR office. I have also seen similar issue. 10 years back, I measured my land. 1 acre land is others land that has been allotted me. 4 years I cultivated. Later, the land, other land person is coming. You have illegally grabbed my property karke with the help of YSRCP people. Since 6 years, I'm facing the same issue. I'm not going to that land. They're also not cultivating. Simply land is just like without cultivation. I went to MRO. Madam, 10 times the land has been measured by the survey. 10 times the surveyor has been given me that the land is belonging to me. The collector also given me endorsement form that this 1 acre is belonging to Venkateshwar Lunayak. Please you cultivate karke. But the other party people illegally they are coming and fighting with me. What should I do? If I ask. We fight with them. What should I do? Shall I come along with you like that? She was telling. What shall I do, madam? You take some help of settlement people so that they will be settle the things. They see. This is the situation. I'm waiting. I will be message to Pawan Kalyan or Chandra Naidu surely one day. What shall I do? Because there is no transparency. At least they are making the things as transparency. I think Lokesh has given one phone number. If you have any issues, just message me. Yes or no? So far, I haven't tested, but I have 2, 3 issues actually. They are very important and very genuine issues actually. Let me check up to what level they can resolve that things. Clear? Great. So please, guys, I think my intention is to be make you aware. We are writing these programs not for time shake, not for time pass or something. They are not for fun. The real world problems are able to solve if you learn the concepts properly. That's my intention. So let's take the similar concept in terms of the program. Class, you can take X or you can take Y or this is the name of this particular class can be anything. That's what I told you that X can be a base class, X can be a root class, X can be a parent class. But don't use the parent class always because very rarely in a genetical based things there is a parent and child. If it comes to other organization, we should not tell manager and assistant manager are parent and child. They are their cadres, their designations, their levels are different. Are you clear? Something you define some kind of a variable, something called as a X, have made a pension, paid a pension that X class has what made has 2,500. Definitely F definition X method then obviously print X data, then obviously we can call that self dot pension. Yes, sir. Then obviously class Y. So I would like to specify X within the bracket to make the Y is already inherited from the X to Y. Okay. Then Y is having his own rules. Something called probably next level person. Probably uh, pension. Let's suppose X is going to be a KCR. Y is going to be a Revant Reddy. Son. Pension. Pension 2 is equal to 3,500. Definition, Y method. Y method. Where I supposed to take? Print Y data is going to be a self dot pension 2. Now, there is a class Z. There is a class Z. Who is Z? He can be anybody else. PM Narendra Modi. How the administration has been done by KCR? How the administration doing by the Revant Reddy?
what privileges, what policies, what schemes have been defined by the KCR for the welfare of the common people belonging to Telangana? What schemes have been proposed as a manifesto of the Congress during the elections? They'll be compared. Are you clear? So jet can be anything. You know, there is a concept called what is the problem? No. ఇప్పుడు మనం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తాం. లాస్ట్ 1 year లో ఎన్ని కేసులు వచ్చినాయి, ఎన్ని కేసులు మీరు రిజాల్వ్ చేసినారు అని ఎస్ఐ అని అడిగినాం అనుకో, చెప్తున్నాడు 11 పట్టు లోపల ఏంటంటే అంటాడు. అవునా కదా? జర్నలిస్ట్ అనుకో వాడు పక్కా ఇస్తాడు. జర్నలిస్ట్ కూడా నోటికి ఇవ్వడు. ఒకటి రిట్ ఆర్ సంథింగ్ ఒక పాలసీ ఉంటుంది. 10 రూపీస్ చలాన్ కట్టి మనము అప్లై చేస్తే సీఎం అయినా ఇవ్వాలి మనకి ఆ డేటా. అది కామన్ మ్యాన్కి ఉంటుంది. దాని నోటికి రావట్లేదు. దాని ఏదో పిటిషన్ అంటారు యాక్చువల్గా. ఎక్కడైనా కాదు దాన్ని ఒక ఒక I'll tell you that. No, I'm not remember that word. అది చాలా మందికి తెలియదు. అది తెలియక మనము ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాట్లాడతాం. కానీ ఎవడి డేటానైనా ఇవ్వాల్సిందే. ఒక గవర్నమెంట్ సెక్రటేరియట్లోకి వెళ్ళి కేసీఆర్ డ్యూరేషన్లో 10 yearsలో ఏం జరిగింది మొత్తం డేటా నాకు బయటకు కావాలని నువ్వు ఒక చలాన్ అప్లై చేస్తే మొత్తం ఎక్సెల్ సీట్లో పెట్టి నీకు డేటా ఇవ్వాలి. దాన్ని ఒక ప్రివిలేజ్ అంటారు. మనం చలాన్ కట్టి అప్లై చేయాలి. I'll tell you about it. Now Jed is the person who wants to get the information privilege to access X and as well as Y also. And Z tends to Y. In fact, the Y is getting inheritance from the X, right? Then 4. No. Z is the person can be anybody else, a common man also. Right of information. Correct? Right of information. Please do remember. Right of information. Act 2025. రైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. దీన్ని ఆర్టీఐ పోర్టల్ అని ఉంటుంది. దీంట్లోకి వెళ్ళి గవర్నమెంట్ సెక్టార్ అవ్వచ్చు, ఒక హాస్పిటల్ ఉంది. హాస్పిటల్లో వాడు మనకు డేటా ఇవ్వడు. జనరల్గా ఎంతమంది వచ్చారు, ఏం జరుగుతుంది, సింపుల్గా ఆర్టీఐ పోర్టల్లోకి వెళ్ళి నువ్వు ఒక చలాన్ అప్లై చేసి నేను అప్లై చేశాను నీ కంపెనీ మీద, నువ్వు మొత్తం డేటా కావాలని ఇస్తే వాడు మొత్తం నీ కంపెనీ 2-3 daysలో డేటా మొత్తం ఇవ్వాలి. అది రూల్. అది ఇస్తారు నువ్వు ఆర్టీఐ యాక్ట్. ఓకే. సిమిలర్లీ సో జెట్ అనేవాడు ఎవడు? పిఎం అంటే ఎలాగో ఇస్తాడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే చాలాసార్లు జగన్ గెలిచినప్పుడు ఓటింగ్ మిషన్ ఉంటాయి కదా, ఎవడికి ఓటేసినప్పుడు జగన్కే వెళ్ళాలి అని తయారు చేశారు ఆ ఈవీఎం మిషన్లని కొంతమంది అన్నారు. మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గెలిచినప్పుడు కూడా నరేంద్ర మోడీ చేయించాడు ఆ ఈవీఎం మిషన్లన్నీ మొత్తము. ఎవడికి ఓటేసినా టీడీపీకి బీజేపీకి వెళ్ళాలి, జనసేనకి వెళ్ళాలని చేయించారు అని చెప్పి మళ్ళీ చేశారు. మరి ప్రూవ్ చేయలేదే. అది క్లియర్. అలాంటి కేసెస్లో కూడా మనం ఆర్టీ యాక్ట్ కింద వేయచ్చు. ఇప్పుడు జగన్ వేయచ్చు కానీ ప్రూవ్ చేసుకోలేడు. సమ్ లైక్ దాట్, రైట్? ఓకే రైట్. జెడ్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. వాడు ఆథరైజ్ పర్సన్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే కామన్ మ్యాన్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఎవడని ఉండొచ్చు. ఎక్స్ అని కేసీఆర్ గురించి, రేవంత్ రెడ్డి పాలసీస్, వాడు పెన్షన్స్, వాడు స్కీమ్స్, ఏమేమి పాలసీస్ పెట్టాడు, వాడు సెక్రటరీలో వాడు సీఎం అయినప్పుడు ఏమేమి చేస్తాను హామీలు ఇచ్చాడు, అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి తీయచ్చు. వాడు ఇంతవరకు ఏం చేశాడు, ఇంతవరకు చేయలేదు, అన్ని మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి తీయచ్చు. రాగా నా హక్కు, రైట్? ఓకే. నా జెడ్ might have his own information. ఎవడు అప్లై చేశాడు, ఏం కథ, జెడ్ ఇన్ఫో ప్రింట్ ఆర్టీఐ యాక్ట్ వర్సి. ఇప్పుడు ఆర్టీఐ యాక్ట్ అప్లై చేసేవాడు పర్సన్ ఎవడో కూడా ఉండొచ్చు. నౌ ది పాయింట్ హియర్ ఇస్ దట్ యు గో టు యాక్సెస్ క్లాస్ మెథడ్స్, what
ఓకే, కాల్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ క్లాస్ అండ్ మెథడ్స్. ఇక్కడ తీసుకుందాం, లేకపోతే వేరే ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. సి ప్లీజ్ జస్ట్ నో హావ్ సీన్ వన్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మీరు ఈ ఈ ఫోల్డర్స్ ని ఆర్గనైజ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్ గా మనము ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడికి వెళ్ళి లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి కలెక్షన్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పక్క ఫైల్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ వచ్చి కాల్ చేస్తే ఆ హైరార్కికల్ ఫాలో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది. వెరీ కేర్ఫుల్లీ ఒకటే లెవెల్లో ఇది ప్రాజెక్ట్ నేమ్, దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి నువ్వు ఏం ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేసినా దాని ద ఫస్ట్ లెవెల్ వేర్ నెక్స్ట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ లైక్ సంథింగ్ MySQL డేటాబేస్, MySQL డేటాబేస్ ఇన్ఫో. ఇది ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది? ఇట్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్ లెవెల్, ఇట్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్ లెవెల్. ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈ సేమ్ లెవెల్, ఇవన్నీ సేమ్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. సబ్ వెళ్ళకుండా పోతే ఇక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది యాక్సెస్ చేసే దగ్గర. ఆర్ క్లియర్? లెట్స్ I'll be make it as a one Python file. No. Here, yes, outside. What is that? Access multi-level class methods. Now you tell me from oops concepts in Python. Next dot inheritance concept dot module name is multi-level inheritance. Class name is ఎవరికి క్లాస్ క్రియేట్ చేయ, ఇప్పుడు ఎవరికి నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నావు వాడి క్లాస్ నేమ్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నువ్వు జెడ్ సార్. ఓకే, జెడ్. నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ది జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను చేసి ఓబీజే అండర్స్కోర్ జెడ్ డాట్ మెథడ్స్. జెడ్ కెన్ యాక్సెస్ ది పెన్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ బై ది KCR and object Z can also be accessed the pension too. Both can be accessed. Hence, Z is the man where he could have a privilege to access the X data, properties and methods, and Y also. Now you see the output. You see the output. If he is able to access, hence the Z is going to have a, what is that? Int. Int is the problem. Multi-level. Int object is not callable. What happened? Huh? Okay. Access multi-level class methods. Multiple inheritance, close that. Okay. What's the problem? ఎక్కడ జెడ్ ఇన్ఫోలో ఇట్ కెన్ ప్రింట్. దీనికి మళ్ళీ ఎప్పుడు పారామీటర్ పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ప్రింట్. వరుస కాల్ కూడా చేయలేదు జెడ్ ఇన్ఫోని మనం. పెన్షన్ టు నో. ఇక్కడ మనము ఎక్స్ ని వైని మెథడ్ నేమ్స్ XY. గైస్ ప్లీజ్ ఎక్స్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. ఇక్కడ పెన్షన్ ని కాదు. పెన్షన్ అనేది ఏంటి? అక్కడ వేరియబుల్. అక్కడ ఇక్కడ ఎక్స్ మెథడ్, ఇక్కడ Y మెథడ్.
Yeah. I think everybody is clear about multi-level. Tomorrow's class will see about multiple, hierarchical, and hybrid. See, please kindly, I request you to go through the internet or go through the textbooks or anywhere else. Try to understand what they are, why they are, when to apply, when not to apply. Kindly go through that. Spend some time. I think you will be grab more info, more clarity about it. Thank you.